Yamwa kwaba, yamwa jodo Adom TV. Kasia so na nyume nsama yansa so na braso. Say ya de bro, nyume nsam no do so pa don hwe ba kui. Obetensam wo my Ghana mu de de ne de nya de nyina no yabo no de bro. De tojo mu bi anie. O man so for penny. Ya osafuma for bebi atwam nka. Mampani onya ne bebi kurata mills. Ya no man for to samfo ye de mu nsam no. Bebra wo ye be konsam foforo mu na ya hwe free SHS no so nsama hodo bi ne impanifo bi de eto edwa na wo MPP amanyo ko ni mu titiw ni instrument fido na de MPP man mu bi de atodwa kirem se bugiri na abu wode nchichemu ba we ene apomoden radio mu nsam agokansie ni obi man so ene ene gide ne yaka bom de browser Adom TV kasia faseda ni nyina ma lele rice lip tomato paste and afi Adom wonu yimako obo ya chi na enwe kasie ye de abro follow Fia Tamaklo our Instagram na follow Facebook page no Fia Mankwa Tamaklo 1 na kwa adomonline.com enwe nsem ni nyina no benya bia hye na wanya bi etie ye basisia Adom TV kasia so afenya brene hwensem ni chirumo ankasa senior minister nana ya osafumafo na dia atodwa chirem se yemampani dada wanya nba bie kro Professor John Evans Satamels aye obi a no ode ne ho na wo ye obi nso a wo ka asem ahu se trodo obi ntime na ada no kra de onu nim se ye beboa no na wode ye na wo hwem amampani free mu no emfie num ni ene bosumi ya ye wolmu ya nti no kasa ne afutuo ekokoso ho na senior minister ya osafumafo didi udwa chiremu a bebi atwamu na nka osusu sankome o man photo sanfo Adom TV kase etoaso. In 1996, as I said, was the running mate of President J.J. Rawlings. He won the elections and became the vice president in 1997. And he decided to also contest, and he contested about 3 times as a candidate, and he finally won and became president of this dear republic of ours in 2008 elections. You may recall that when he was campaigning, he publicly said that if he won the elections, he would make Osafo Mafo his Minister of Finance. He said it publicly. It shows you his nature. He knew that I was deeply involved in the other side. But he didn't, to him, it didn't really matter. Like he was thinking more about Ghana than politics. So I met him and I said, Mills, if you don't take care, then these guys will beat you up. Stop talking like that on the platform. After he had said that, I said, no, don't say that. It's not politics. There are guys who are interested to become ministers of finance. If you go saying that, people will beat you up. And he laughed. That is Mills. Yeah, penny ba ko eba mpuntuo mu afutuo ne akwankyra wabene mu yie papa fe ngumesuan so wabene mu yie Owura William Kwadwo Frimpong Bonso ne obo mampani na nadoda nkwa akufo ado abaso se na free SHS no nyame ya doma September bosome no hwase wo memo de na ni gye ho kra ne se ba aba no enyenyi mu wapase nko ade a ene ebefa wo woni Adom TV kase etoaso. I promise to hold in high esteem our heritage won for us through the blood and soul of our fathers. De Ghana fo nyina ebo ose ehwe ekwan sese no ene se suku ano ebebue ama aban sese fofora efa entoaso suku ho a wo kire se suku ni bia entue suku fees wo mo ho ka awofo nso ohaw ene asode ede won so se obetuetue sika bebre ansa na wo ma akosuku ni nyina ebefiri ho no sa enseyi ebehya ase empanin se de ofruduapa ena epia no ampa enam so ama opanin bia ono de oma afutuo ene akwankyere fa oma mpuntuo ne kankro ho Owura William Kwadwo Frimpong Bonso akamfo na nadodankwa akufo ado ennaban no asane abon abaso papapa se de wode aba no eye anamompa esese Ghana fo nyina yeboa na
yɛfoa so ma dwumadie ne nsisa wɔde ba no etumi ewie sɛ de yɛ nyina yɛhwehwɛ no megide sɛ bibia yɛ mampanyi na nado ɔbɔ ho dawro efi apem anu ne ngɔtwe ebesi samre ɔhye mu kena sɛ bibia ɔpɛ sɛ ɔde yɛ adwuma na megide sɛ botae no nyina ne sɛ ɔman bia betum pɔn a egyina nwomesua so sɛ mmɔfra na ɛba no nimdeɛ eni hɔ no ma bibi ɔmbɛyɛ bia no ɔmutumi nyɛ sɛ yɛde to amaman a ɔmatum pɔn kɔ animu na ɛyɛ nwomesua yɛmu bi bebree sɛ wohwɛ yɛ akyi ɛne yɛnyɛ nwomesua enka yɛnyina ha nkra yɛ kasa ɛnu ntimi madwen kyerɛ wɔ ho ne sɛ ɛyɛ kwampa mizu sɛ ɛmfa ho amanyoku awom ɛwɔ sɛ yɛ nyinaa yɛ tɛkyire ɛma etumi ɛso aba na so aba pa ɔman Ghana ɛna bɛboaye ɛnya ankorankore ntimi megide sɛ yɛ adwenpa tie nyinaa yɛ mmɔmɔden sɛ yɛbɛta yɛ kyire owura frimpɔn bonso ɛsane fa Adom TV so etu awofo ne asukuufoɔ nyinaa ɛfo sɛ dua pa NPP aban no adua no ɛsese yɛ nyinaa boa egugu sunsuo ama enyini na eyeye sɛ de bɛyɛ a bibia esi ani so no ebetumi akɔ no sɛ de hwehwɛ no yɛnya so mfa so a ɛsɛ ɛfata ya sese no asodie abɛda awofo so obe ko school aban se mefa ho ka enti me nso de na me nso mɛyɛ a me ba no school na wokɔ no obetumi akɔ nie na onya ho mfa so enti mesra awofo se yɛ ma yɛ nim kɔ yɛ ma no ne ntu omfo yɛmfo mu tena so mɔfra no nso akwanya obi anya enti sɛ wokɔ na wankɔbɔ ho mmɔden a na wanya scholarship no wanwia na bɛyɛ drop out a one ummɔ wawofo sobɔ anaasɛ aban wankasa aban anya bibia ama me akwanya na ba eni ti wo de ne sɛ yɛhwehwɛ sɛ obɛkɔ school no akosua ade na watimi akɔ w'anim ti wokɔ w'anim a ɛboa wankasa wabrabɔ na aboa ɔman no nso eni ti obi a obenya akwanya no mesrɛ mafutuo ni sɛ obi a mmɔmɔden sɛ ɔkɔ a school nti na akɔyɛ ukosua ade yɛde kɔsirment fido na neku a wɔfrɛ wɔn ho coalition of youth group and women wing ɛwɔ MPP amanyɔkuo no mu wɔ sirment fido ayɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyia mu de nsɛm ahodoɔ ato dwa na ne no wɔn nsɛm titiri a wɔde to dwa nyina ne sɛ school feeding program no ɛne panimu bi aba abɔnten abɛkasa na ne kasa mu no ɔkyerɛ mu a ne sɛ ne MPP organizer ma dɔmfrɛfoɔ di mu akotene nanso kuyi aba abɔnten de abeto dwa kyerɛ sɛ no kura bi anim te saa sam no amaame na da na no a wɔka no bɛma mampani enyine no so ɛmfa de bia bi ɛmma no ɛno ɛne nsɛm ahodoɔ bi a wɔn hu sɛ owura bugiri na abu ɛde nkyekyɛmu ba party no mu no Adom TV kaseɛ ɛto aso NPP amanyɔkuo ne titafoɔ bi a wɔn wɔ mantifi mantemu a nsɛntwerɛfoɔ nhyia mu ne de ato dwa sɛ ɛmaa bi a mfitiase wɔn bɛka sɛ otiko afisa gyaba ɔmanpanyin Akufo-Addo empam no saafoɔ no ɛnyɛ women organizers wɔn nhyia mu a owura bugiri na abu ɛna akɔhyɛ nipa bi akyi a ɔyɛ sɛ wɔde mpaapaemu bɛba NPP amanyɔkuo nim Mohammed Nashiru a wɔyɛ odwentinani ɛde ma afekua wɔn yɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyia mu no ɛde nsɛm yi to dwa the Venerable Gender Minister, Madam Otiko, to ensure that all women organizers benefit from the school feeding program. And we are solely behind that healthy move. And we commend the Minister for such a marvelous initiative. Yes. Our women organizers are the pillars of our party. And resourcing them will be a very good move to strengthen the base of the party. Yeah, right. These are women who have worked with the grassroots and have close ties with the various women groups of the party and are all aware of the problems the grassroots face. Yes, that is true. These women organizers can only make an impact if they are well resourced. Based on this, we admonish the appointing authority to give the mandate of the school feeding program to our hard-working women organizers. Yes. Women's organizer wɔ Ambaria polling station Abiba Adam Suka and so Eddie Bitoso. Organizer, what the feeding ground or the women's organizers, and it's here. Neither never saw Danny. Okay. Until Dana Mobede. Yeah, Dania. Nana said that go to no. Nana Kufado. Yana go to no. Yan way. Women's organizer promise you go to one Danny president. Into one share. Yeah, non, yes,
asam no enda enukure no bia ho se asam na ya nukure se na na ya 2020 yo ho 2020 wo fura me mu ma organize man bia o be ba be chimi wo be chimi ka te me pa na anya mame wa ko pa different places say on be dani woman we on be dani food ade na mai woni be be ati entimu ni Madam Fisher yenim ka chance na one year no kure Osofo be de chire ya wo share agriculture honsam so ne fa share crops. One so ya mrashe be dwani gina mu de ma manfo wo wale Dr. Sagri Bambagi. Ene dia wo so odi ho ya ye papa pasa akuafo bi a won mo ekura no ba ya ye dua no ne ade no. Eye planting for food and jobs campaign no. Wo mo entimi animu akotene. Utimi so wo de ni sakra. Ya wo muntimi information mo no ene wadi ho eya wa wo twem sani manimi ya no ho muntwe mu du ba ko pe ene ye Ghana fo a hu se wo mu si dana se no ba ye no ebetumi aboa eno so se de na nko mo hwehwe no Adom TV kase etwaso Osofo be di echi ohwe kwaduma ho nsem so ne fa eye crops odumunyamfo Dr. Sagri Bambagidi atodwa say local seed dealers no ne kwasem ne da na aban eni da won so no betumi nya wonno ban ne bidodo de amakuafo na dwumedi oba be di a wato din planting for food and jobs no enya ade a wonno betumi nya no ban no dodo odwumedi a wonno ye bono afo ede ma aban nemsifo eye DC sase no na soafo edi sansemi etodwa o say wonno ye de obetumi bia de ehye saafo no kana se de be ya local seeds are no behia e de dwuma no on sabeka to work assiduously and then monitor the implementation of the program. For instance, when it comes to the distribution of inputs, I just came from my constituency and then you realize that in the distribution of the inputs there is a lot of pressure, and then the various committees in the district, the national, the district technical committee for planting for food have to ensure that they sit down and review their activities and make sure that farmers get the inputs that are going through a lot of stress. We also have to ensure that farmers get the necessary inputs timely, because I know in this region very soon we're going into the minor cropping season, and in that minor cropping season we should ensure that we deliver inputs and fertilizer promptly so that farmers will be able to meet their targets. Adom kase amana bofo ko Florida nche ene so afọ abedi echi a ohwe local government ministry so onmonyamfo Collins ntima de twenkomo mo panyini enso de ye eto aso fapem edi abe establish raw material base for the one district one factory said the be ya factory bia ye be ye no ye be nya ho atosubie ne bia ye em pese ye koyem fuso a di kan ye abra ye koye commander factory ye appearance and into every district metropolitan assemblies chief executives no yes some be agriculture share omo de be boa nipa mpim du ekopim mpim adu amomo dua cash crops cocoa cashew oil palm citrus mango shea eka edu ebeboa ama eduma ba yenhyehyɛ mu no ebedum fie miensa nan no akuafo dodo be opepepe miensa ekopim opepepe num ena omenya akwanya ho enti yekeka ye ho na ya launch planting for jobs and investment ebehwe cash crops no nkoa na abeka planting. National Road Safety Ambassador Gabi Edu Jamfi ene ne wade ade se mu odin pa kodi amagana fo nyina ye ya hye ho bone so akoto se woni adan kwanhia mu ana wanya nkwanhia na ohia moa no on ne pese ye hunu ne first on na di video ne ba abontene na nipa ne da ho no wopra ne ye twa ho mfonyini wasre sesa su no ye ntwe ho mfrim then ye se nya roba bi akra hye nsa pagya nipa ne free na ho hiehie mu no mu a ebeboa ero kura bi ebetimi ade ne nkwa sense ye gina ho twa mfonyini no ha dwen woni Adom TV kase etwaso.
Onipa National Road Safety Commission for power no say wonye won ambassador ewo maimu Gabi Adu Demfi e de futu Magana 42 sese wono ko hunu sekare bi anya akwanhia aya wonhwe se wona wono wa akwanhia ni mu no obekọ wono mo asense obeyi won mobile phones no ofra se wono mu etutwa wose nanse ni abaso no sa akwanhia sia nipa bi e wo ho mo beboa me yi prafo e de wona kware sabia na yaje won kwa no obo so wono yi won mobile phone a pictures and videos and a water mu echa what they go social media so Gabi Adu Demfi din sem yitu dwa wodum kwa no fe ebra na wo bo apro e wo ne nchechira wo ye de ma wono a wonu kura motorbike e di dwuma hia eba emonkaye wa foka efri fie se ukọ kwa bi ekwa ne mfimfia nkwanhia bi esi wo ahohiahiam nka wo pe amanfo mu a nipa ba beboa wo no na obefa phone fena ba betwa video to betwa picture dia ko chese accident bi esi wa ye besremo na nsen ya accident bi esi ewo asante be kwa ekọ anwan kwantafe bi abanchim nipa 4 omunyina wuye enka ba se nipa wa hohiahia ma ye be yi wo mo e ma ko hospital no obi aba no afa ne phone obetwa picture obi video sa minutes na se bi a time a wode kotwa picture no ka de fa nipa de ko hospital anka wotumi gye ne nkwa wodi lend nipa ne be wudi e be se Ghana fo nyina se yesre mo se BBC a da picture se twa no me emfa mra ne yentwa so ne yengi nipa na omo ahohiahia mu no na e be boa na wonye photographer wonye police nya kotwa report wonye nadmoni wonye fire service ni wonye obi bia kotwa report yesre mo pictures no yenye etwa ne yenyi amanfo mako ahokyere no mu no yenya self to semi so ntwe ho nkofo ya boafo inkrato ya ban sam no ne aka kyere no ye betos ya mo akwa ba de Adom TV kasia so afen no abekan ye nsa unka kyiri kwa adomonline.com ayime nsam ne nyina no benya biye ahwe ye to so wo kwaye befo so na nwoma sua gira na so wo esikuma odobembra kwa mansinimo e wo mfimfim mantemu ntino reading festival jumedie bia ya pa ho entoma aba asetena na ni nyina no nwoma sua mpanimfo wo mansinimo no eno wo de sa dwumedie yi aba USAID ni UNICEF de adaka 138 books textbooks ashemuma ya de koho na timi aboa mankra no o ma kenkan bebre na aboa won dache Adom TV kase edi echi said ye be na nwomesua wonsem akoso yie wasikuma odobembra kwamenti mu mfimfim mantemunti dwumedi a watu din reading festival no waya amane apaw ehode no hontomo a yede afutu ema atuafo ni nyina se wo ma kenkan ehia wonom na wonya enigye odwumedi no ase no ena asikuma odobembra kwamenti no kwankyerefo da nwomesua wonsem ano owura akwa ahenna de tu dwa se akyerefo no hwɛ se enwoma yede bre wonom no obema mfaso abaso obra obɛkyerɛ nkoda no sɛde akenkan ɛbɛboa wonom se book aye nkwada edia se ometumi akan onwoman nimdie no ewo bukunum enti se book ne ba na se egu keyboard mu ana yedi gube bi a nkwada no nya akwanya entumi enkan a esi won nimdie ho kwan ni se nti kire se bibia ye no asase su bia no aye nimdie no so wo bukunum enti se nkwada no nya sa akwanya na kese ama omunimdie no kofom enti ne ya kan se ye mpese efri na ekọ teacher for ana head teachers books e de be bon wo school no ombe de be hye eye keyboard mu ana ombe be gu office na nkura awe na mom no de ama nkwada no de akos efie no mokosua no monya nimdie a ewo mu no amadache omotumi de abombra District Praise School Coordinator Adelaide Ntey and so any man before Alfred Amokasaye edibito so Intino ye pede festival ni butaya osido ye pede awofo na mafama nyina wo hude so wo bezin kunyim wana adise bokọ n'enyim obotum pana na ogina akenkan no do usana bibia ye bia ye kenkan na ye huda orkodo inti festival ye sensitization ama parents na mafama akenkan yaza ohia ewa adisia ho nti opana ho bebre na wobafado wa akenkan nti woma akenkan onye aza ne hohia wo hwana adisia iwo fio aza bohu de wa tro bia no wombo modern de wobakenkan ama akenkan no aka hwana abragba wo bone de bia ho
School penny ya wada Adom Evangelical Presby DA Basic School na no jidadi mensa agodo dia atuja chem se na oba school mu ha nkwada ba papa odi tutu mebi atwemu ana masa na ne nyina ne se ya de wohoro wonsa fasamna ye aba ho ehu danti no ne school no konanim oni Adom TV kase etwaso ekwan hodo bebre ne fa so krokron koda no onye nigye ewa adesua mu a se eba se ye kasuku asemu ani de bia wono beko akwa akusua ade na na mo ba kwa United Nations International Children's Fund UNICEF for etu ye ene se wono be man koda wono suku ahodo bi mu ani age ahonidie ho titu ne kwa fa so wohoro won nsa na no ahye wono kran bribiara mo no akusku e de ni kirem ewa Adom Evangelical Presbyterian DA Basic School wo fra mantemu a Headmaster oho Oradi the Dimensa Agodo. Actually, mwa sajumedi no frase abo ankwada won patemu ho. Initially, we don't have what we call the tippy tap. What we have was what we call Veronica bucket. But anytime we fix this Veronica bucket, within some few days it will break down, and that has been costing us a lot financially. So when this innovation came, we embraced it wholeheartedly, and after the workshop, we came back, mobilized the resources, the local materials, of course, and we constructed the tippy tap for the children to be using. So as we speak, anytime the children are from nature's core, they wash their hands with the soap, and then the teachers as well, after teaching, they use it. You will realize that the tippy taps have been constructed at vantage points. This is where the food vendors are. Enroche no yare hodro bi akane na nke ha nkoda wo ho a esi ane sa dwumedi frase eja no nti Adom DAGHS headmaster Ura William Nyagbule enso ekire mu e de kire yen. Having erected all these things, our children are so eager that anytime they visit the toilet, they will come back and wash their hands with soap, lemon or ash. And we have increased the usage of ash and lemon just to reduce cost, because the school doesn't have fun to be buying soap all the time. Sometimes when you put the soap there, some children can also decide to take it away. But the ash, that is a local material, they are not interested in taking them home. So that is why we have increased the usage of the ash and the lemon, because they are materials around us not being used by everybody. Dear son, young girl said, "I put muden some no bay. Now, fast damma endpoint homeopathic clinic for Hokojo Irish, and then hepatitis day, ye, dear, Cohonia Coho, dear, do more. A blue horse, so it's me and young Pam May. Heaven, insecticide spray, for Kumuntum Nina, now whom told. Kofa, Heba sentence, so boy, be do kind so. Tunya Wahodo, and you may queer the Roma, dear Pomudin, it was. Emwakwaba yenhwe sede apomuden sem no etie Deputy Director in charge of nursing services Ghana Health Service Mame Catherine Akwajiram ede ato Ghana fo nyina ni mapio ne doso nsadene no ano de yente so sa wote won sannom so a nyare wa hodo bia ya ne enya won san yennom nsadene mu no ede ya de se beba form bi te se hepatitis nom ne ye liver ana abrabo a ho betechi ma fu same way odi amagana fo nyina Adom TV kase etwaso Ensadenum ababeye adwuma kese ne asudie ne oha kese ababeda Ghana fo bebre so ene adwuma Ghana fo dodo no ade won ho asem ne titire emabunu ne emarwa amdifo ne apomdi adwuma fo ekyerese eno ka ho bi papa na anyarwa bebrebe atu asete ewo mam ne titire eye mrebo ho yade na afi hepatitis enam so ama ene a wobo edwadata na wode kai edakese awiase nyina atu asi ho no ma wode boda rufa hepatitis nurse penia ono na oda esa polyclinic ano owuragire Catherine Akwajiram enam Adom TV so e de afutuo ema Ghana fo enyina se insadene num bebrebe no yenhwe ne yente so. Oh, there has been an increase in Ghana. There has been an increase in Ghana. And when you look at Africa, it's like, you see, Ghana is part of Africa, but it's like Ghana is leading. So our lifestyle is something, we have to look at it. Just government, hospitals, clinics, and then the service, Ghana Health Service,
and then other institutions in the society, corporations, they can help. They can help in a way. Like we have Save Your Liver. They are stakeholders. Openimpa ono so na oda Save Your Liver Foundation ano owura nyaba ariba azongo edi adesere eto akwakuo enyimakuo ankrakra ene aban enim se ye nyina mwa na enka ya hoodin embom se de beya ye betumi aye adwumaden ne yetu hepatitis yade no ase afri oman mu abeya 20 to 30 years ansana ebe sha ase ayi symptoms and normally symptoms ne be ba no na do end state eko hospitals na doctors ni ntimi nya ho adwuma ntimi nya ho hwe to be ha na akoda ne wuo enti na ye bo ho kokose yen sha ase ne mo obia ankoye den screening na wo hu ne status no hu ne ntamu a eye enti no de ye nyina ne se enam se emokoko ne enti no ana ye de saa awareness yi ba se obi ana no ho so na ban no so na no ho so na nya ye moa na ye ntimi enhwe se ye betimi atu anam papa ama saa de we no obi a be ye screening ne bi na ye kura de se aban nya ne free. Yet also na yadi akwayan samfo from Dr. Philip Hinaku, project coordinator wo Ghana Armed Forces Hepatitis B program. On ne dano dia to Ghana fo nyina sadio ntina homa Dr. Cancer. Kohwe se hepatitis e bi wo ma na e binim. Wonya hunu pe edro ho enku se de bre bi atwam net ye nye sadio nku a rukia no mo ne Samira ne Sandra Kako. Sarah the director munyina monko check ya onofo penofo so check se bi wo mu a bi wo mu nko ade aduro ho ya de beboa wena wiase nyina da ye yesi ho e boderu afa hepatitis ho e dan semwe e betoda. Project coordinator of the Ghana Armed Forces Hepatitis B program ano Dr. Philip Heneku edi atu Ghana fo nim say omomodian se mpempi no obetwa ba resabia no akokese hepatitis B no wono ewo bi won widie mu ana wose ebra wono mokwa oni pedue mu ahwese yare ni bi wo mu no ebie kwan ma wo mu hu na pomudi nyina so ene se de beya obebo won ho ban efri yare no ho wo head screen na oyeye edema adihye bi 37 na resabia no na Dr. Edin Semi Tudwa na wo share fadia kai mansan da yesi ho a yare boy yare hepatitis no ehun deru obia ehun ni status uhun status a ebeboa wo ama se obepa no adura no apa no aduru se obewo pane nso na abon ho ban afi ho a no awo pane abon ho ban afi ho de nti ehia wo se ye check yen status ne se eyade ase uhun wo status a se wo bia na wo ni bi no ebetimi am wa bon ho ban afi ho se wo pane na wo nya bi ana se wo bi na ye ma wo aduru anu aduru na ase atu afi mu ehia de wo mu ne se sisi no wiase nyina de ehu se hepatitis B no edi enya enti this year celebration na say eliminate hepatitis say ye tu hepatitis ase afi nipa setena mu enti ehu hia se obia be ye screening na obia be kwa akwhwe no wahu so wo bi uni bi a wa pane wo bi nso a wa bane ama waduro na yetu ase ama watimi atena se ahoden mu anase anije mu nioma ede bane de yehwe ne se yede nioma etetewo brofum ne kind of scarification anase yedrodro nioma egu ye ho yeti yan ne yedrodro nioma egu ye ho anase yede pane a obi owo bi na ono nso wa yusu na won nso abe yusu bi ono nso ade ba kwa ehu hia ne se ebunu na eba se ye tuntum nti no empempi no ye hu ba de ye hu se ye ho taa ye den ekeka yen eno nso no ma ye wo se atwe adwin si so se ebia na ye yare ni bia wo se ye kɔ hospital na doctor timi fi yen ne ye test na ye hu de yen Pasadano ma endpoint kofa heba na so heaven is satisfied spray one de enko apom de nsem de do so no enko ne enko hwe adwade nsum nsem Freddy's corner phones papa fia adwado obesesa me phone na mama efise ni abobo wi a advanced savings and loans kokra usika no said you sika atra na de ma on waste no o se bibi said ye tie bia na bre no so ne yetua okabuma benya mfaso e de film out insecticide spray also ya abo abefa ha said you mpota mu hontonto mo ho unya outa obetimi ada fine wa ya adwuma no makoi e de yakwa adwadie ense
nsɛm na kuafo wo man Ghana mu na futu okodiama wo munyina no sɛ mo ani miriska ne mom kua na wo ye na mo ani nku ho sɛ wo de enupa begu so na no baye no asodo so kama wo ton abenya mfaso pa na mom sɛ bia wo pentama ho kyerɛ wo mu nti 50 Ghana ye de ama ye pre ye ho odan mu na koko no enwoi na so fo so aton a ebe hadwene futu sɛ mi Adom TV kase to aso Otugana koko kuafofo se ema woni sikachi na wonfa niema basa bia emfrafra won koko a wodua se de beya koko aba de kwa manone amansan nyina agi Ghana de atum no yenkonkose no sa efutusemu yi general manager oda sustainable management service ano wo agrocom Olga Gomalova eno de sansem yi etudwa odansem yedi wo sewiasa wenso obra woni ne koko kuafo hia ya na wo church won niema ehia se wo de bon koko ho ban se de beya wo benya abapa atonya mfaso na mmom nkototo niema ebese won koko a odua na wo sikasem enkofom. Sometimes farmers rush through certain activities because they want cash. They cannot sell their produce until it's dried, right? So maybe they would have compromised on the time that they have fermented their beans, on the time that it is required to properly dry their beans in order to get the money quicker to them. But we train them how to do it, and that's why I also stress the importance of diversifying your income so that you are not always dependent on the only source, which is cocoa. So once I think farmers have a little bit more that they can rely on, they will also practice and they will not cut corners. But generally I think Ghana cocoa is ranked very high in the world market, so quality of Ghana cocoa is very good. Adom kasiye no penyina wo hwe chiri ewo agro ecom owura Ebenezer Mensa edwin komo ma ono so ka won botaye a wo de edi dwumaso abo akoko kuafo ekire afatu ya moto se ebebo hu dero minim se sa ohawe no enye ohawa ekura koko akuafo nko anemum ekura oman ni nyina e oman ni hawa ye pese ye fa mienso esomu bi ni ebo ama sa entity no etimi koso na to so miensa a ye pese ye ka ho asem de abo ama Ghana kuaye no ye pese ye pejamu na kosoro no eye ne enhihye bia ye de aba ye friend farm management services. Farm management services no always say na you work for bebre won my from absentee farmers no ye farmers a sebe omo ni krono a afuo no da mu no omo tikumase no omo de afuo no agya caretakers na caretakers no de omo pe na sebe edurumre bi a omo ye enti ye pese ye boa na saafo na afuo no ye omo de ana ye gi omo mfuo no nyina ye pese omo asoso maye ye gi mfuo no na ye ni aye fuo no afie di kan afie to zimienu eko ni mfie miensam no na ye ne nyina asa atena se ni aye nhihye ni asa dane na fuo no ni ye de am ebeduru ho no na fuo no aduru empempenso bi a sebe utimi de onsasi ubose ampa mafu a ne ye nie a ebetimi abo ama asetena ene abusua no nso etimi aye. Mama Akwaba Deba Abukensi so chochoti kasaprekwa lomo bitters cowbell coffee boafo herbal say male pokpa paswe and a GTP new style and a airbomechi do mame den semno abro ne konsem no mudia na ora Sami Kufuor eye former defender edema eye the Black Stars of Ghana edin sembia tudwa edefa wafu tournament ye be hosti ewo Ghana no ho wo chese abeye papa na ebeye test case ede ama Ghana Premier League. Nobody thought that it would come this far, whereby we may have 16 teams playing the WAFU tournament. I was young when I saw Ghana beating Liberia 2-0 in Moravia, winning the trophy. So I think this is going to be a big test for us. And when we saw the draw, everybody was just shaking his head. That tells you that we have a lot of work to do in our local league. So for me, it's a big test for us. We have to go all the way and do it. If we fail, then we know that the league is not good. So we'll try and do something better. Because the players that we have in African continent, especially the West, are always the best. So I think let's see how the players will come out with something extra. If we do the best, it's good for us. The continent, for us to go to the next Nations Cup with much confidence, because some of the local players may have opportunity being with the national team going to 2019. So I think it's a great opportunity for the young ones who are here, and even some of the local players. Every country will come and try to bring the best players. So let's see.
Once and from no na ochiye na chese MTN FA Cup quarterfinals no ebeba so na yen konkohwe fixtures no Ewa All Stars ne Brekum Chelsea the best so na Kumasi Asante Kotokoni ni Salamina ne de postponed na BDMA SC ene Amidals Professionals so the best so Accra of folk womo ene Dambot FC ena ede best so na emuno ena Orua Kids Okreku FA Cup committee chairman wode Ensembi Atuja. In the beginning we did edit to just say afi competition scandal was so last year not only because MTN and the title sponsors but it's also because the engagement of star ties by the FA and so Eddie Bibi Kakra Abeka ye futuro teams better off for quarterfinals away teams will be receiving 5,000 in counted 50 million as preparatory money, and then the home teams will be receiving 4,000 as preparatory money. Beyond that, every team is entitled to 25% of the gate proceeds. So our strategy is still in place, and we're looking forward to the clubs enjoying enough. And I say a lot of the resources available. I'm saying there's a lot more money, also because I feel you deploy the strategy of not letting your clubs to travel too far. Here, you use the zonal system, and that has allowed most of the clubs to save a lot of money. Most of the clubs to rest, some may rest more. And that reflects on. Short Casapreco, Lomo Bitters, Cowbell Coffee, Bois Herbal, Male, Pokba, Basue, GTP, New Style, and a Bomechido Mamede and Seminole, a Brea with Sarah Paria Basono, and I will know a director, Sergio Manucho, international producer, and will produce me Mamede and Semine Breo. Aquem this year, Mavis Amano, Fire Lady, Nanado Dankwa, Ekufu Ado, and a Repa Baby on the airwaves. Bobby myself faster than ma West End University College. Sandra Capo ya ko hokoto ahomesua so Mutulu battery and also our battery how be ade me so ya ko to anu bi fi say free Turkish na aba na Casa DC paint fire painting bia na wi onya kakai bites na Friday twetwa bi na wani mo na ho netime tibidi ye yanko obi man so nipa num de me kasa Boko Haram fo atu atodom ye kunwon mane watwa na nanomo nsiedo na weinum panifo susu kiremu a ha dwen asradom ka ho na faith memfo bi nso ka ho ebi na womu adwumafo a Nigerian National Petroleum Corporation womu mu akotini ye papa na nipa yi etime ekun womu faseda no Emma Mutulu battery sanso West End University Casa DC paint and Africa Kaibites one the boy ya chidom ne ko share obi manso de do so no Adonko betes no bi na ko koni tua woto ntiment na se a eto betu ama na unya ye lucky v care mister enmo ma eboa yem pa wada wo ma yenkwaji ani o di gidi nsem ya bwa kwa ba ye hwe ni gidi mu nsem na dwumtuni abaywa Philippa Befi se watching me ya no wodo me market enya grow. How well are you? Na just apomuden someone no ye hwehwe ya pomuden mu fechire yes we ni se wo he ye check you BP pressure no ye dwuma santi ne ma bia na ebu ye ne aguso Philippa se nya nwom nko na obeto na mum apomuden kwa sonso no obehwe na kakra nyame de adom no wode aboa wa hyase ene de do me market no de kopie Adom TV kase ene na din komo Ghanaian ni tikwa ni ya na se bi obakwa kwahwe ye hwehwemu no oh mama no mpare bi na wo edenya yi bia da bi awo se abro so a 3 to 6 months bia no one kasa se wudidi se wonnom na we bibia no de wo se wutumi ko hospital at least yen check emaw na ehu de ekoso widie mu omoje mu na afi wada ho so aduane wo se wudidi oni wo se wudi yen ti na yakwasa adwuma de ato ye ho so se ye bechi e wo market bia across Ghana na first phase no ay Accra ha say ya for about 10 markets I di dwuma de ekoho ye free health screening ye screening on malaria, yes, screening on, I'm trying to say blood sugar, that is it.
Apart from that, so yes, screening nipa BP and the others. Nina Kemfuano. Yes, say. Adie way pain management a problem kese obesi me koto dwe ya obesi me sie me ya enti na ye so physios ene occupational therapy me so me ye no ye nyina ye ka bom aye se adwuma no na me rural health the whole management no nyina tena se de bi se betumi aye bibia boa because obi awo Donko Betes ne Lucky Vike Mr. One boy chido maniji de ye tie ye ebetri ye nso a wo frɛ Linda and the links was 0547 091-785 obeya amount. Kasi ni nyina na ha na yedisi lele rice, lip tomato paste and idea ma one boy chido. Midi ye fia amount kwa tamaklo, timakunkum de kunkum badia. It was.